day, a big event. A person called as Mr. Praveen from Arovali has organized this flower dropping to the JDS event which is happening on this February 5th. So we are all prepared for the big day today, the big event. We're going for the flower dropping. Yes, we are going to be airborne very soon now, and we are going to drop the flower in the next couple of minutes. So it was airborne again. Special thanks to Praveen from the JDS Paksha who has organized this particular event. So we are going for the flower dropping in some time now, and we are going to drop the flowers on none other than Nikhil Kumar Swamy sir. Thank you. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುವ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖೇನ Dropping has started now, and here we go. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳ ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖೇನ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಿರುವಂತ ಯುವ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಲ್ಮೆಯ ಸುಮಾರು 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು